Okay, students, have a nice day. Now we are seeing about geography lesson number 1, India location, relief and training. Okay, so we saw the last class, India's land and water frontiers, India and the world, India as subcontinent, location and extent. Okay, dear students, now we are saying about Indian Standard Time. Okay, Indian Standard Time. Students, listen to me. The globe is again divided into two equal halves, okay, by a horizontal imaginary line. So this line is known as equator. Okay, so globe is again divided into two equal halves by a horizontal imaginary line. So this line is known as equator. It is drawn around the middle of the earth. Okay, so this line drawn around the middle of the earth. Okay, next equator. Equator divided the earth into two hemispheres. Okay, so globe is again divided into two equal halves by a horizontal imaginary line. This line is known as equator. Next, equator divided the earth into two hemispheres. Okay, the northern hemisphere and southern hemisphere. Okay ma. Next one, India is located in the northern hemisphere. India is located in the northern hemisphere. At another imaginary line is prime meridian. Okay, so first all the line is imaginary line. Okay, next one, prime meridian line. So cut across the earth vertically divides into two equal halves, eastern hemisphere and western hemisphere. Eastern hemisphere and western hemisphere. The prime meridian, just like 0 degree equator, divides the earth into two equal halves, eastern hemisphere and the western hemisphere. Okay ma. So first one enna paathom sonna equator. Okay, so equator divides the earth into two hemisphere. So prime meridian divides the earth into two hemisphere. First one, equator. Equator divides the earth into two hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, next prime meridian divides the earth into two hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. Okay, students, understand ma? Next one, latitude and longitude. So இந்த லைன் வந்து எந்த டைரக்ஷன் மூலமாக ரன் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, so first one, latitude. They are circular lines. This line run from the east to west direction around the earth. Okay, so latitude. Next one, longitude. These lines are vertical lines on the globe running to north to south between the poles. Okay ma, students, listen the class. Now we are seeing about Indian Standard Time. Okay, the longitudinal difference between Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east. Okay, the longitude difference between, so already I told, and longitude, these lines and vertical lines on the globe running north to south between the poles. Okay, so difference இது இந்த பிளேஸ்க்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ், குஜராத் வெஸ்டர்ன் சைடு, குஜராத் in the western side, Arunachal Pradesh in the eastern side is about 30 degree. Okay, the earth rotates through its axis around 360 degree in 24 hours. Okay, thus a difference of 1 degree longitude will make a difference of 4 minutes in time. Students, listen to me. Earth rotates on its axis from west to east direction. Okay, you know that. And earth takes 24 hours approximately to complete one round. Okay, hence the earth takes 4 minutes to cross 1 degree. Okay, 4 minutes to cross 1 degree. So totally you know that 360 degree. Okay, அப்போ எர்த் வந்து
1 டிகிரி லாங்கிடியூடுக்கு 4 மினிட்ஸ் மூவ் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாரு 1 டிகிரி லாங்கிடியூட். நெக்ஸ்ட் ஒன் 7.5 டிகிரி லாங்கிடியூடுக்கு 30 மினிட்ஸ் மூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு 50 டிகிரிக்கு 60 மினிட்ஸ். ஸோ 60 மினிட்ஸ் மீன்ஸ் 1 hour. ஓகே, ஸோ டோட்டலி 180 டிகிரிக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ்? 24 hours. ஓகே, 180 மல்டிப்ளிகேஷன் 4 மினிட்ஸ் அண்ட் டோட்டலி 720 மினிட்ஸ். ஸோ 720 மினிட்ஸ் மீன்ஸ் 12 hours. ஓகே, 720 மினிட்ஸ் மீன்ஸ் 12 hours. ஸோ 360 டிகிரிக்கு 24 hours. ஓகேம்மா? Okay, students, do you understand? The earth rotates through its axis around 360 degree in 24 hours. Thus, a difference of 4 minutes in time. The difference in longitude between Gujarat, so Gujarat western side, Arunachal Pradesh eastern side. So, Gujarat 68 degree 7 east. அருணாச்சல் பிரதேஷ் 97 டிகிரி 25 ஈஸ்ட். ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 29 டிகிரி 18. இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? 27 டிகிரி 25, 68 டிகிரி 7. ஸோ இதில் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதிலேருந்து அதை என்ன பண்ணுறோம்? மைனஸ் பண்ணினா 29 டிகிரி 18 வருது. ஹென்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் லோக்கல் டைம் பிட்வீன் these two places. ஸோ இதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல 29 டிகிரி 18 வருது. அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா 4 மினிட்ஸால் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ 1 hour 57 minutes 12 seconds. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி அது ரெண்டுக்குள்ள இடைவெளி வந்து எத்தனை மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் 2 hours. ஓகே, ஸோ குஜராத் அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இது ரெண்டுக்கும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 2 hours. ஓகே, 2 hours. Since Arunachal Pradesh is towards east, it will have sunrise about 2 hours earlier than the sunrise in Gujarat. குஜராத்தை விட ஏர்லியராகவே 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னதாகவே என்ன ஆகிடுது? சன்ரைஸ் ஆகிடுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாரு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் திஸ் டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ திஸ் டைம் இஸ் அவாய்டு. ஓகே, ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ இதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, த லோக்கல் டைம் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெரிடியன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ சென்ட்ரல் மெரிடியன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் 82 டிகிரி 30 ஈஸ்ட். ஸோ இந்த டைமை தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? மெயின் பண்ணுறாங்க. த லோக்கல் time of central meridian of India is the standard time of India. India's central meridian is 82 degree 30 east longitude. It passes through Mirzapur and roughly and bisect the country in terms of longitude. So this and India's central meridian pass through. So this meridian line pass through மிர்சாபர், அலகாபாத் வழியாக வந்து இந்த லைன் மூவ் ஆகுது. ஓகேயா? ஸோ த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இஸ் 5:30 hours அகெட் ஆஃப் கிரீன்விச் மீன் டைம். ஓகே, ஸோ அகெட் மீன்ஸ் அதுக்கு முன்னதாகவே போகுது. ஓகே, ஸோ கிரீன்விச் சராசரி நேரத்தை விட 5:30 hours முன்னதாகவே போகுது. ஓகே, ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் and IST stands for Indian Standard Time. GMT stands for Greenwich Mean Time. Okay.